normal for a medical clinic. Unaona ka medical clinic Kiruga kale kadogo ka kiosk tu ile ya kwenda hata uwezi lala ni ile an outpatient. Niona picha ya hiyo. Unaenda kama niona jana picha hiyo hospitali. Yes. Kanyumba kako mahali hata kana gorofa. Yes. You know what is an outpatient thing? Ka clinic. Ka clinic kadogo. Pale unaenda unaumwa na kichwa unaenda nyumbani. It received 27 million. The payment health expert wanasema the payment is too high, said healthcare IT expert based in Nairobi who was ranked to be named. The hospital, which is a level 3, should be fetching about 8 million at maximum. 8 million. Unaona hiyo hospital ikiwa fully operation at maximum Kiruga, it should be fetching only 8 to around 10 million ikiwa maximum in operation. At watu wote wanapanga laini tangu asubuhi mpaka jioni. But these are hospital getting 3 times the amount. 27 million. Ni pesa inaoshwa hapo. Because ni pesa ya watu inachukuliwa. Imagine wagonjwa Kiruga. Mtu saa hizi anainama afue nguo. Kuna mama saa hizi mtoto ameenda shule, ameinama aende afue nguo. Kuna mama pale kwa kijiji anaenda kupimiwa shamba venye atalima. Si tractor, yeye mwenyewe alime yeye mwenyewe kibarua na atapewa 300 shillings ama 400 shillings. Hizo 300 or 400 shillings ndio atagawanya. 50 ajaribu kuweka sha. 50 aone kama atanunulia mtoto vitabu. 50 aone kama watafanya nini? Watakula. But that is the money. These people hata wana aibu. Kiruga, they are stealing that money. Wacha nimalize usikie mambo ya Radnan. Hiyo pesa ndio wanaiba. For example, in January this year, Radnan Hospital received a total of 8 million as compared to similar level 4 hospitals. Unaona Radnan level 3, but it may receive 8 million, but level hospitals in Nairobi wanapata a total of 1.8 million. Are you getting me? Almost 6 times Radnan Hospital. Because of what? Because the current, the co-founder and the former CEO of Radnan Hospital ndio anachea SHA. Anaitwa Abdi Mohammed. Abdi Mohammed is being protected by a tribal bigot called Aden Duare. Na niliwaambia nikaambia wa Kenya, the reason Aden Duare aliwekwa kwa Ministry of Health, it was just for one simple reason. Freeze iba as much as you can. Ukiangalia zile ministry Ruto ameweka watu wa kuiba where they can steal very well. There is a guy mwenye alikuwa amefutago sana na all the other regimes. Anaitwa Ua Transport. You remember anaitwa nani? There's this guy. Who do you call him? The CS Transport. There is Murkomen and there is Duare. What? Chirchir. The Murkomen. No. The 3 major ministries that Ruto is doing to mint the money are these ones. But the good thing, Kenyans should be happy that we are in the media information. That all this information is assembled and can be defended. And that's why this government inashinda what is going on. Because Ruto vote, wanaweza iba serikali the way akina Moi stole it. Yeah. Unaona? Because I think according to Ruto, this is not his country. Nasikia wananunua maranches other countries. This is not their country. So they are stealing, wakitoka, whatever will happen to this country, it's none of their business. Unaona? That's why Aden Duare here is busy issuing tribal narratives while kujaribu kudivert attention za watu, while ameandika Abdi Mohammed as the chair of SHA na ni pesa ya umma inaibiwa. I want you to go to that paper, uangalie the entire page 4. You will be so ashamed anytime you open your mouth ukisema tutam. You will be so ashamed that this is what is happening in our country. Pesa ya SHA. Ukisikia SHA inakufa, ukisikia ma-offices inafungwa, ukisikia watu waenda hospitali and there is no money, hawalipi hata shilingi. This is just a tip of the iceberg on how SHA is being rooted. Hata uliona hospitali nyingine haijawahi tumika, it receive over 20 million. Nadiwa hospital. Kiroga, you wanted to say something? My question is, there's something that you've mentioned. Yes. About where this money comes from. Yes. Because these guys, it's very easy for them to go and take 50 million, 100 million, 200 million from the public coffers. Yes. What they don't know is whether they understand
how that money comes in. The people who pays that money to the government. You see, who are they? You have tried to explain. Mama ambaye ameenda kibarua. Mama ambaye saa hii aliingia Marikiti, aliingia Gekomba asubuhi ya saa 11, saa 9 usiku. Hizo pesa watu wanalipa na wanalipa ziwasaidie. That today that lady that Kenyan ambaye amelipa hiyo expecting that kind of the SHA card will help him or her in his time of need. Anaenda hospitali nakuta hata iwezi lipa hata dawa ya painkiller. Na mwanaume amebeba pesa. How do they feel? Sasa unajenga tu manyumba ya kukodisha na pesa ya wagonjwa. How do you feel? Mbona hamuna huruma? You see? Nadora is very busy. Tumemwona over the weekend. Actually for the last like 2 weeks. Kazi yake haijakuwa ingine. Ni kuhubiri ukabila. You see? Now, pesa imetolewa SHA. Inaitwa Radnan. Radnan. Okay, how do the people of Northeastern benefit from that amount of money? Imeibiwa. Imeibiwa na jina yao Wajia Hospital. You see? Radnan Hospital. These are about individuals. Kwa sababu yule mtu ambaye anaenda Wajia na 44 Hospital, kadi yake haiwezi msaidia. Yule maskini ambaye anaenda Wajia Marsabit ama Garissa Hospital, kazi haiwezi kusaidia. Regardless whether you come from the same community with Duare or not. You see? Whether you come from the same community with the CEO of SHA or not. Until time, Kenyans will wake up and realize these thugs on the top, they are one and the same thing. Na sio wenu. How wako huko? Kiroga, there's a guy called Lishenga here. Lishenga alisema he is ready to be named because this is pure robbery of Kenyans money. Alisema is in standard. Akasema he questioned the hospital's December payment ya Radnan, which he said is well beyond amounts payable to a hospital of such a role standing. Akasema there is no way 55 million can be made last December when SHA was just a few weeks old. Altogether, SHA was just a few weeks old. The biggest red flag is the payment the hospital got in December last year, shillings 55 million, when SHA was just weeks old. SHA ilianza. In fact, the people who came with SHA had already planned how to milk the entire entity, because there is no way inaanza weeks and immediately your Radnan Hospital is getting millions of money, tens of millions, 55 million. So ni kumaanisha hata SHA wenye walikuja na this thing called SHA, they already planned how they are going to milk the entire thing. Kiruga, it is their time to eat. It's their time to Kiruga, it's so shameful. Maybe that is why God is angry with this country, Kiruga. Because there is no way mnakula maka pesa ya wagonjwa. You imagine mtu ambaye saa hizi ako kwa drip machine, his life imeshikiliwa na kale kadawa anaweza pata, alafu anasikia hakuna dawa. Alafu kuna mtu hapa anatumia 4 times kuiba hizo pesa. And Ruto is not even concerned. He cannot even talk. Ruto cannot even talk because most of this money, I'm 100% sure, they end up in his pocket. 100% sure they end up in his pocket. That's why Duare cannot be touched by anybody, because anafanya kazi ya mkubwa. Why is Duare still in office? Yes, anafanya kazi ya mkubwa. He cannot be touched by anybody. It's a shameful thing, very shameful, because nimewambia, because in those countries where accountability works, with this now, I could have expected Duare in the morning to resign or step aside. Yes. I could have expected the CEO of SHA to have stepped aside. But these men, if you look at this money, you want them to step aside. Even if today that guy resigns, and within a service of less than 1 year to the government, he has taken almost 1 billion, almost $500 million. Yes. And after that, hakuna mahali atapelekwa. Sasa mtu atakwenda nyumbani,
na milioni zake 200. You see? You ndio shida ya Kenya. You want him to step na ule inspector general, deputy inspector general, who was accused because of the ile death ya Ojwang. Kenya walidanganywa kwa sababu wa Kenya, to them Kenyans are stupid. In this regime, Kenyans are stupid and should be taken for granted. Alijifanya a step down na saa hizi nasikia hoka. Acha hivyo, tukarudi kusikia tena ati alikuwa leave. Na tuliambiwa kwa gazeti that I'm step down for investigation to be done. Na Wakenya wakaenda kwa street na Wakenya wengine wengi wakakufa sana so that he can step down kwa sababu yeye ndiye alikuwa complainant in that case, Ojwang to be abducted and be killed. Kiroga, mimi one thing, I'll never respect that guy again in my life is Raila. My respect for Raila Kiroga ilisha yote. Ilisha hapo. Anything I ever believed with that mzee Kiroga ilisha hapo. But let me tell you, let's look back. Because this guy Kiroga, mimi I lived a lie my entire life. Let us. I love this guy. Yani hata wewe sema kuna mwai kuwa na mtu anaitwa opposition leader. Na anasema, in fact let me tell you why. Mimi if Raila today alisema he's no longer the opposition leader. Aseme amejoin government officially. Mimi singewahi haja Raila. Singewahi ongea anything about Raila Amolo Odinga. But the guy ajaribu kuconfuse wa Kenya ati ndio opposition na kwa serikali, and hizi vitu zote sasa amenyamaza as they never happened. Alafu watu ambao wanaongea akina Orengo, unaona, yani wana make sure unaona ile kufinywa uweze ongea. Unasikia there's a plan of impeachment ya Orengo. Sasa kunyamazisha Orengo because Orengo has been consistent na hizi maovu zikiendelea hii Kenya by then. And I want the books of history zikiandikwa about the people wenye walipigania Kenya. Raila akwe struck off kabisa. Yes. Tuwekeni Orengo has been consistent fighting for Kenyans. Fighting hata akikuwa impeached today. My respect for that man has been very consistent, my friend. Because Kiroga, there's one thing. Kuna time tumekuwa na Azimio. Kiroga, you know how we fought for Azimio. For all those years. For all those years, including during Ruto akiwa president. Now the people who died during that time, Kiroga. We remained strong. We remained steadfast. Si mambo ya kusema ati kwa sababu wewe ukuchagua mkuu anataka fani. Sisi kwa sababu simama na Raila hata after election. Sisi kwa sababu Kiroga hatukupata kitu yote, mkuu anataka tufanye ni to join Ruto. That because us pia hamukutuchagua, hatukuchagua Azimio hatungeingia mahali. So you expected us to join Ruto so that we have a justification ya ku protect mambo yote inaendelea vibaya. That's what you wanted. But just let me tell you. We said that in Wembe here. You see? In Wembe. Yes. Tutakuwa tukiangalia mambo ya sahi na ile ya zamani. Yes. And the problem with this country imetoka mahali pamoja. Why is these people why are these people steering comfortably? It is because since time immemorial all those people who have rooted this country, nothing ever happened to them. Mtu anajua hata nikiiba pesa ya hospitali hakuna pahali nitapelekwa. Hata akiiba kama yule aliiba wakati wa Kenyatta hakuna mahali alipelekwa. Yule aliiba wakati wa Moi hakuna mahali alipelekwa. Yule aliiba wakati wa Kibaki ako free. Yule aliiba wakati wa Uhuru ako free. Mbona wasiibe sasa? Until the time we will start jailing the economic thugs. And how can we jail the economical thugs if the people who are warming up to come to the president next after Ruto, tunasema Ruto ni one term na tunataka kumtoa, but the people who are warming up to join Ruto, they still have scandals. Not even to join Ruto, to replace Ruto. Either ni mtu ameletwa na wale walikuwa ama alikuwa. Yes. So Kenyans, when do you think we can change this country if the people who are warming up one term could replace Ruto, they have been part of this mess and they will come and protect their godfathers in this, because nobody will ever be jailed to Kenya now. If you ever want to jail those people, one, you must change the leadership. Overhaul. As long as those people are still in power, as long as they are still in power, they'll continue protecting the whole group. You see, kama unataka hii Kenya ikuwe safi, ikifika wakati wa uchaguzi lazima mfagie hawa watu wote. Kama mko na mtu ambaye alikuwa waziri katika serikali ya Moi, ya Kibaki, ya nani, and you expect those people to come and work for you, hawa watu wote ukiwaangalia, many of them 99% wako na tuskado. Ndio unaona saa zingine
hata mkisema mnapiga Moi, inafikanga wakati tu unapiga break. Mtu anapigiwa tu kasimu wanaambiwa na ukumbuke ile kesi yako ya pipeline. Na ukumbuke ile kesi yako ya fulani. Sasa nani anaweza piga Moi? Unaongea mambo ya Moi na wewe uko hapo. Watu Raila was a minister in Moi's government. Almost all those people. Yeah, Raila was a minister, Kalonzo was a minister. Was a minister. In Moi's government. Long serving. Uhuru was a minister in Moi's government. Ruto was a minister in Moi's government. Gachagua was an administrator. Gachagua was a senior DO. A senior DO in the Moi's government. Yeye alikuwa anafanya sasa uchafu yote ya Moi Gachagua. In the Moi's government. In the Moi's government. Mudavadi. Yeah, Mudavadi was a long-serving minister in Moi's government. In Moi's government. Wetangula was a lawyer in Moi's government. He was also nominated to parliament by Moi. By Moi. By the way, how do people expect how do people expect this country to change? This country will not change. Because we always complain that Moi did this, Moi did that, Moi did this, and the team. Actually, some of these things that we complain about, it is not Moi himself who was doing. It is the people in this government who are doing those things, and those people we still have them. Either they're in government or they are in waiting. One term means nonsense. It is nonsense if we cannot forgive the entire system. One term means nothing. Let me tell you today. Let me discourage you if you want to be discouraged. One term means nothing if we can't forgive the entire house of this country. Otherwise, hii mambo mnasikia tunaongea hapa, unasikia kulia ati pesa za SHA zinaibiwa hivyo, ati watu hawana huruma, wazazi, mtu anaenda kwa shamba anafanya kazi ya kibarua, anapoa 400, anagawanyisha, hii inaenda kwa SHA kidogo, hii inaenda kwa chakula kidogo, alafu hizo pesa zote zinaibiwa, na hawa watu hawaogopi, wanawaambia venye wanataka, because they cannot be jailed, because they know they have been part of the system for all the years, and they know there is no government that changes. Majuis, hakuna serikali huwa inabadilika hapa. Majuis, hata moja. Yesterday, last evening, I did a video. And I did a video. And I did that video because last week a former PS Interior, Karaja Kibicho, Dr. Karaja Kibicho, was on a vernacular station saying that he was the one who was in charge of security. Instead of harassing Honorable Gachagua on his way back from US, he could have sent a police band to entertain him and his supporters from airport. And because he's saying the truth. Because he's speaking the truth. Because Gachagua is speaking the truth there. He said that. And I refreshed. I tried to look at Honorable to Dr. Karaja Kibicho when he was in office. Because he was speaking as someone who has never been near to the security docket. Yes. I refreshed back. You reflected back. I reflected back to his time in office. Karaja Kibicho, if we can talk of impunity, you see. When he was the PS. He was the PS. If there are people, and those people, they got to office, they are the ones who went to office immediately after promulgation of the new constitution. Yes. If there are people who disrespected this constitution from the word go, it is that group. That Karaja Kibicho and his CS Matiang'i. If you can remember the case of Miguna, even deporting a Kenyan, you see, anarua mpaka nguo, you see, mnatoa Mkenya kwa ndege, mnavamia kwake, mnaharibu nyumba. Look at Jimmy Wanjege's case. Watu wanaingia kwa Jimmy Wanjege, kuna jama jeshi, unatuma special forces, ni kama ni Al-Shabaab wako huko, mnavuja nyumba ya mwanaume, mnaharas familia ya mwanaume, you see. That Gachagua himself, huyo Gachagua ambaye alikuwa anasema ati anampelekea bad ya polisi. Gachagua mwenyewe anasema alitoroa nguo, hata alitoroa nguo mbele ya watoto wake. You see, by the same system, by the same person anakuwa PS Interior. Remember the kamata Fridays, you see, happened during that time, you see, that's fine. So this is hypocrisy, because Karaja Kibicho is saying so because he thinks Kenyans have forgotten. No, they have. You know what they have? Go to the comments, my friend. Utasikia watu wanakudefend hapa. Usiguze nani. Kenyans have forgotten. That's Kenyans. No, that is true. And when you got those comments, you find the people who are criticizing me are people from our community because they think I should not talk ill. And by the way, I'm not talking ill of Kibicho. I'm talking the truth. Facts. But now they don't want to face the facts. And this is why you see this country always be where it is. Watu wataki kuambiwa ukweli.
You see? Because now Karacha Kipicho, maybe he want to vie for a certain position to get back to government. Or he wants another outfit that will replace Ruto. That will be a minister. Yes, you'll be a minister there. Yes. You see? Yes. So, lazima watu wetu wafunguke macho. If you want to clean this country, we clean the whole system so that we can have people. Watu ambao hawana scandals za kitambo. Ili tuanze mambo fresh. Yes. Kiroga, the reason I'm saying these things, and I like when the conversation imeshika na Wakenya wameanza kuongea, because most of them, because at least we are talking now. Kiroga, if you look at this country, na nawaambiaga vizuri sana, usishinde, na nimewambia, kama we are not how at what as the young generation, hatutafagia these entire people. Hata hii one time ni ushenzi, Kiroga. Because the people who are going to replace Ruto, we might get the same people wakuja anza kutupea stories, Kiroga. If you look at the entire paper, Kiroga, the words of Ras Nawara, that ile kaburi ya Kenya, pale epitaph andiko, here is the ruins of a country that was destroyed by greed. Ukikuja page 2, Kiroga, utaona Chan 2018 wrote. Na hiyo Chan 2018 wrote, that was when we had Uhuruto government, the Jubilee Uhuruto government. They are talking about the anti-graft board. They are talking about the money. We are talking about billions that zilibiwa during that time. Na hapa tunaona former sport principal secretary Keremi Kaberia left with Football Federation of Kenya president Nick Mwendo. Hawa ni watu wa Kenya wanasema these people should be jailed. But they will not be jailed. They will not be jailed. Kama hatuja jail mtu yote, tutusema Moi aliba Kenya for 24 years. Nionyesheni mtu mmoja aliwekwa jela. Hakuna. Tunasema kwa Kibaki kulikuwa na all those scandals. Tuonyesheni mtu mmoja amewekwa jela. Tunasema siku ya uhuru kulikuwa na Eurobond, sijui ilipotea. Kulikuwa na sijui ikakuwa inflated to what. Tuonyesheni mtu mmoja aliwekwa jela. Hakuna. Sasa mna expect watu wenye wameingia kwa Ruto saa hizi kuna mtu atawekwa jela? There will be none. I don't know why. Yes. There will be none because Kiroga, if you look at the former sport principal secretary Keremi Kaberia, who is being featured there, I'm 100% sure, hata sijaangalia, he's a PS in this government. If I'm wrong, uniambie. Kiroga, he's a PS in this government. I'm 100% sure. And then you he's a PS in this government. You expect ati serikali ifunge mtu. Yes. And you see, Kiroga, siwache. When you look at this 1 billion shillings is kado ya hii pesa. Yes. You find that some very senior people in this government shared that route. Kiroga, unaona hapa munapiga Duare. Unasema Duare should be jailed. Duare should go home. Who was Duare? These monkeys don't change. Duare was the majority leader in that government. in that regime. So he defended all the corruption activities of the government. He knows hakuna pahali mtu anaweza pelekwa. He was the majority. Alikuwa Kimani Shongwa wa Uhuru's regime. Duare huyu, he was so strong. Sasa unadhani hapa ati unaona Duare hapa unasema this man, acha tujiulize. Acha tujiulize swali moja. Yes. It's about health. Yes. And then una expect tukae hapa tuseme Duare yafungwe. You see? Mtu amesimama hapa anasema Duare yafungwe. Yes. Lakini haongei mambo ya KEMSA. Tunasema Duare yafungwe. Tunasema Duare yafungwe. But KEMSA kuna watu walibeba pesa ya COVID. And sign is yes. Let me tell you, watu wetu wakikufa, watu wetu wakikufa, Duare is a minister. Yes. Currently, he is in charge of health. And there's a scandal in the ministry. Yes. We are shouting all over, Duare yafungwe. The CS health in the previous government is comfortable now in another docket. But there was a scandal during his time. Saidi minister kwa government. Kwa sababu sasa yeye alitoka huko atuongei. You know, Kenyans think that anything changes in this country. Saizi, the man who was in charge of the KEMSA scandals, which yenye ilifagiliwa chini ya saizi ni minister wa agriculture. Saidi minister wa agriculture. Anawaambia during Gen Z maandamano, Gen Z wameiba fertilizer. Na watu wana clap mikono. Gen Z wameiba fertilizer. Gen Z wameenda kupanda. You people, this country does not change. Kiwa, page 7. Tuko na
unexpected character here. Murang'a ni kazi tu. Kiroga. Murang'a governor, watu wa Murang'a saa hizi mrusheni mawe. Murang'a governor Irungu Kang'ata. Ex-driver anasu Kang'ata, ule anaambiwa ndio senator mwenye anafanya kazi vizuri sana hii Kenya. Kulikuwa na Ethiopian Airline Kiroga. Ile ndege ambayo ilikufa na kuna Wakenya wengi sana hapo walikufa. Inasemekana kwamba Kang'ata yeye ndiye alikuwa lawyer. Alienda akatafuta majina zake za watu ambao hakuna familia ilikufa. Hao ndio walilipwa. Aka make a list yake. Si ya watu ambao wamekufa. You know this country, my friend, I don't know what's wrong with this country. Yaani watu hataona huruma. Yes. Alireplace the victims. Ama aliongezea victims. Hata sijui even whichever way it is bad. Because Kiroga, even if you ongeze victims, maybe victim was to get 20 million. Kiroga. Fraud is fraud. Fraud is fraud. Kama victim alikuwa pata 20 million, if you had another 3-4 people who are not victims, sasa hawa watu wote hawatapata 20 million. Yes. Wanapata maybe 15 million. Watagawanywa na watu. Yes. Kwa hivyo umegawanya na ghost workers, ni kama umeleta ghost victims. Unaona? Akaongeza majina za watu. Na hii gazeti leo kuna mtu ameenda kotini kushtaki Irungu Kang'ata. Huyu mwenye ameenda kotini kushtaki Irungu Kang'ata is the ex-driver wa Kang'ata, dereva wa Kang'ata. Akasema Kang'ata alimwad kwa watu ambao waliadhirika na Ethiopian Airline without his consent. Unaona? Sasa sijui anataka Kang'ata afanye, court ifanye nini? Unaona? So Kang'ata anaonekana hapa akikula bairo kwa sababu I don't think Kang'ata aliwahi fikia. Na kuna video ilitoka ya Irungu Kang'ata, governor wa Murang'a, ilikuwa imechukuliwa na NTV. Akisema kwamba hiyo story venye ilianza kuchipuka, akasikia sasa kumbe iko nje. Akasema mimi sina shida. Watu waende ongee hiyo story. But wakiongea, mimi nitaenda kwa Wakenya niseme kwa sababu watu wanafikia mimi nafanya kazi, nitasema mimi napiga kwa sababu napinga Ruto. You see, there was a video of him and it was recorded. It was recorded by the NTV hapa akiwaambia simwende mseme. It was very shameful kwa Irungu Kang'ata. Akisema ndani mseme, hata mkisema atiliba hizo pesa zao watu wote, nitaambia watu mimi napigwa kwa sababu napinga Ruto. That is the excuse our governors and everybody has in Mount Kenya. Ati mtu watu wakimeza kumpenda kidogo anaiba pesa sasa without shame. Ndio akiuza kidogo mimi napinga Kiroga. There was a time na sitaisahau I went to Kameme. Na watu wakanipinga sana. Na I talked of a governor of Kiambu kwenye Kiroga. There was nini ilitolewa na Auditor General Nancy Gathongo. You see Nancy Gathongo? Yeah. Nancy Gathongo alitoa audit report ya Kiambu. Akasema kuna 1.7 billion zimeibiwa Kiambu Kiroga. Auditor General Nancy Gathongo. The same nikauliza watu why are you people short-sighted? Because watu waliniambia the reason Wamatangi anapigwa ni kwa sababu anapiga Ruto. Nikawauliza nani ametoa, let us not even put Ruto there. Nani ametoa report? Is it Ruto? No. Is it Kimani Ichung'wah? No. Nani ametoa? Auditor General Nancy Gathongo. Nancy Gathongo is the same woman hiyo month tulikuwa tuna celebrate because ya kuambia Wakenya ukweli vile Ruto ameiba pesa. The same Nancy Gathongo ndio 3 weeks ago ametuambia vile tunalipa pesa e-citizen, the money goes to private accounts za watu. Yeah. Unaona za Ruto's government. So there's no way anaweza kuwa wako in the same page na Ruto. Kwa sababu ndiye expose mambo yote ya Ruto. But hapa amekuja ameambia watu wa Kiambu 1.7 billion in Kiambu zimeibiwa. Haziwezi be accounted. Wachana na huyo. Ni kwa sababu alikataa kujoin Ruto. Because that is the narrative. Na nikawaambia my friend, you people should know. There was a time in Murang'a we had 10 years, for 10 years Murang'a. Watu walikuwa wanasema Murang'a no wira tu. Murang'a ni kazi tu. Ilikuwa narrative, well crafted. PR. But the time the governor mwenye alikuwa na hiyo slogan alitoka, walijua hakuna kazi ilikuwa imefanyika Murang'a, my friend. I told you the difference between you cannot point. Yes. Any serious project ilifanywa. Na hiyo governor. You can't say ati alifanyaga hii project. Ilikuwa kupeana, you know, let me tell Kenyans and wachanua wa Kenyans something you don't know. I have done a lot of audit. I'm a CPA guy. Apart from the law. If a leader want to steal from Kenyans, na anataka kuibia wa Kenya vizuri, they usually do some projects that cannot be accounted for. Kiruga. Projects that do not have an audit trail.
Unashangaa kwa nini a governor or an MP hawezi tengeneza something, hata Ruto regime hawezi tengeneza hospitali, hawezi tengeneza barabara, hawezi tengeneza shule. Most of the governors when wanataka kuiba, they usually start projects that cannot be audited in future. Like nikipeane tunguruwe. Unajua si kazi ya governor kufanya hizo mavitu. Nikikuja kutupeana tunguruwe my friend, kama mtu achukue nguruwe nikuje niseme hii kijiji ya kama kwa kina Keruka Nduberi, nilipeana nguruwe 1 million nguruwe. Within 1 month hizo nyumba most of them hazitakuwa na nguruwe. Either watu watakuwa wameuza ama watu wamekuwa na njaa, wanashangaa sasa hii nguruwe tulipewa na tumekuwa na njaa, si tuchinje tukule for 1 week. So atakuja aseme hivyo. So the money cannot be audited Kiruga, na zinatoka kwa county. The same thing unaona Ruto sahi akifanya. This empowerment thing, it cannot be audited. So the government can come and say tulitumia 200 billion kufanya empowerment. How can you audit it? Swali ni moja, swali ya kwanza ni moja. Yes. Shege. Yes. The money that is being used yes on this empowerment thing. Yes. It is a lot of money. Yes. Is it not a requirement in law? Yes. Hii pesa ikuwe budgeted. Where are they getting this money from? Was it in budget? No. Yes. It will never be in budget because budget in Kenya Kiruga, hakuna leader, when the people who came up with a constitution, because either constitution elaborate how our budget system should be, hakuna watu wangekuwa so short-sighted kufikiria at one day we will have leaders who will come with simplistic solutions to solve a major issue called maybe unemployment or poverty. Unaona? Ati kuna mtu angewahi kuja na vitu zinaitwa empowerment handouts. Because there's one thing Majuzi. Because hakuna country na survive na handouts. If there's a possibility, you are killing. If there's a possibility, yes, that we can go back to where those things started. Yes. We train and look. Can we get in one person? Yes. 2 people, yes. 3 people, yes, who can tell you, yes, before Kidiki came to our area, yes, I was struggling, I was doing this, but since he came, he gave me this machine. Currently, I'm doing this. My life is well off. Nothing. Mimi kwetu siwezi kukuonyesha mtu anasema ati alinunua na hiyo empowerment. Hakuna. Kwetu wanatembeanga mpaka na hizi vitu za kusiaga. Mahidi. The possum meals. Kiroga. There's no any extra possum meal in Kiambu. There's a friend of mine, anaitwa Kidi Mwaga. A very good friend. Na for Kidi Mwaga, I give you a shout out. Najua wandi itakufikia because you are a very good friend of mine. He's a columnist in the Mandate. He's my age mate. He's a youth. Na aliparaphrase jana na ilikuwa kwa Mandate. Akasema to paraphrase the chilling wisdom of Franklin D. Roosevelt. Roosevelt alikuwa the 32nd president of the United States of America. Akasema people who are hungry, people who are out of job are the staff of which dictatorship are made. Akaendelea kusema we cannot reduce our country to much hyped economic empowerment. It is an economic disaster that is waiting to explode. Yani tuna reduce the ambition of all these young people to motorbike and washing machines. Unaona ambition ya mtu mwenye ana grow as a young person alikuwa anasema mimi nitakuwa tycoon. Mimi nitakuwa na kampuni kubwa. Mimi nitaajiri watu wengi. I will be a big musician. I will own hotel industries. We are reducing the ambition, the young people's ambition, to what we call the motorbike and washing machines. Why are we reducing that? Because tumeshindwa kukuja na policies to help the ambition of that young person come into fruition. But tumeambia that young person, wewe ukipata bodaboda, wewe uko sawa, na nikupa umepewa bodaboda. Na usikana kwa watu 10 mpe car wash machine. Mpe car wash machine. Mko sawa. So I don't think what will happen to Kangata, because this issue inakaa watu ambao walikufa na hiyo airline. Hao ndio wako na history. Watu ambao walikufa. Because hii story inaenda ikijirudia ya Kangata. Kampuni yenye ililipa hiyo pesa. Na Kangata anaonekana hapa akikura bairo anashindwa. Why did he do that, Kangata? Why did you do all that thing, Kangata? Unajua bado Kangata alikuwa kwa nia jana. Kwa gazeti ya jana ile mambo ya impeachment ya Gachagua, kwa sababu watu walikuwa wafikiri maybe hakuwa ndani, akisema tuko nyuma yako boss William Samoei Ruto. So hata akienda kuambia Ruto nitasema anapigwa na Ruto. The Ruto is a game they are playing to Kenyans. Hata maybe anapigia Ruto anamwambia mimi nikiulizwa na watu what is going on, nitasema wewe ndio unanipiga. Lakini hapa kuna mtu akuuliza mwingine swali. These people are same. They are the same.
Kiroga. Na nimejua hivyo majuice wakati Gen Z wameinuka. Yes. When the Gen Z came, our watu wote they felt threatened. Ile system yao because the questions Gen Z are asking. the Gen Z are asking. Yes. Hizo maswali zilikuwa zinawagonga wote. Yes. Both who are in the government and in the opposition. Yes. And this is in a way even the leaders that we have in the opposition today. Yes. Wengine wakiulizwa hawataki waweze utaka baba ya Gen Z rudi. You see? So Kiroga. So ukienda page 8 because of the things you are talking about. There are a tin of gangs in the standard page 8. Tin of gangs. Yani tin ni kumaanisha ni gangs wenye ni teenagers. Teenager gangs. Si watu wamekomaa watoto. Ni watoto. Teenager means you are a kid. Wanaanza ku unleash wave of violence in Nairobi Eastland. Yani kuna tin of gangs in Nairobi Eastlands. Kuna watoto wamekuwa gangs sasa wanapiga watu na hata wanakupiga mchana. Na ni 15 years old, 16 years old. Kiroga on Sunday kama ungeangalia there was goons when you evade CBD. Sunday. You know people think it's a joke. You know people think we are talking things that are nonsense, my friend. The words of Rasnawara. The words of Rasnawara that hiyo ndio our quote today. That in the Kenya's grave, because he can't do Spochunga, we are going to that. In the Kenya's grave, the epitaph we read, here lies the ruins of a country that was damaged by the grid. Because this country have a lot of resources, but since independence, zimekuwa zikiibiwa. Na that's why you know, hata Ruto cannot talk anything. Ruto hata mambo ikimshika hivi, hawezi ongea anything to do with Uhuru's regime. Because wanajua vile walifa. They know what they did. They know how they rooted. Raila will never talk. Because in all those regimes, Raila amekuwa akiletwa as a cover. They root pale mwisho kama hii serikali wa root for 2 years consecutive years. Sasa ya mwisho kaleta Raila cover hapa. Do you know what Raila do you know what Raila cover hapa. What Raila have been doing Yes. Serikali inaiba. Raila anapiga filimbi. Yes. Wakenya wanainuka thinking that Raila is a savior. Raila anatoa Wakenya kwa streets. Wakenya wanauawa, wanapigwa. Sasa Raila anaitwa. Atulize nini? Atulize Wakenya. You see? With this country, for the sake of the country. For the sake of the country. We want peace. Na sasa hiyo Raila peace, kitu ya kwanza peace yake kwanza imeingia kwa tubo. Na Kenyans has no issue with peace. Kama sasa jana, Sunday Kiroga. Do you know nilika hata sikuongea story by the way. Mimi nilishtuka Kiroga. When nilisikia like goons they have invaded CBD on Sunday. CBD. Na kuna kitu hausemi. Kiroga sikiza. In broad daylight. Usiku. In broad daylight. Kwa afternoon. Na ni CBD katikati town. Sio Kimathi Street. Na ujue Kimathi Street imekuwa the safest. Less than 1 kilometer from Central Police. Less than 1 kilometer from Parliament. Kamukonji. Less than 1 kilometer from Parliament. Less. Kimathi Street iko katikati. Na goons wame-evade the city during the day. Na wako na time yao, wanavuja duka, wanaingia ndani, wanapora kila kitu mchana. Hawana uoga. Goons in this country. And you see, in the CBD, every building, every shop has a soldier, has a watchman. Yes. So, hawa vijana hawagopi. Kiroga. Sasa unapoona gazeti ya Standard wakisema teen gangs, ati sasa watoto ndio wameingilia 15 year old Kiroga. If we don't arrest the situation now, my friend, you people think tunapiga siasa. You people think we are talking for the sake of talking. But if we don't arrest the situation now, the direction the country is heading, utaona mama. Even getting out of your house, yes, it will be a problem. And those people who think that they are very safe in these estates, the gated communities, when these gangs realize that the ordinary Kenyans don't have money for them to steal, they will come to you. Watakuwa wakisimamisha gari Thika Road, wanaifunga hapo, wanachukua mali yenu yote. Watakuwa wakiingia Kiambu wanafunga hapo. So what people should realize,
inchi inaanguka. Kuna mama anaitwa Caroline Achieng mwenye anapiga history. Anasema Caroline Achieng recalled the day her son was assaulted by groups of boys calling themselves Mbogi. Hii group inajiita Mbogi. Yani mpaka anarasha hapo but angemrescue. Alikuwa amepigwa mpaka uso vibaya sana by this inaitwa Mbogi teens gangs. Sasa tunaingilia gangs za teens. Countries, kuna countries ukienda like Colombia, Kiroga. Gangs that are powerful than the government of the day. Maana juzi wa Colombia wanapiga ndege ikiwa juu ya polisi. They are strong than the. Na nyinyi mnadhani, my friend, you think we want to change this country, but we must change this country, my friend, by looking at these people, by looking at them. Guys, if you want to change this country, ufunge macho ukienda kuvote. Useme najua na nini my Kabila, but he has been part of this system. For all that wrong, I know there is no change. Hakuna kitu ta benefit. Wacha nikuulize swali moja. Viongozi wetu. Yes. Are they not comfortable with this group of goons? No, they are comfortable. They are very comfortable because they are using them. We have seen this. Tumeona goons. Yes. Wakibeba mpaka na gari za polisi. During the Gen Z's maandamano. Yes. Goons wanatoka kwa gari za polisi. Tumeona goons. Wanapewa majembe. Walikuwa wanajiita do the what? Do the something. Yes. Watu wako na boda wanaenda. Na wanalipo na kiongozi ambaye yako kwa serikali. Watu wako boda tu wanaenda tu akipora watu mchana. Mchana. Tuliona when the president was on his tour in Nairobi. Si watu walikuwa wanapora nao vijana hapa. Yeah. Rais anaongea pale. Vijana wanapora mtu hapa. Hii Kenya like so you can imagine. Hii Kenya Kiroga, I think kila mtu ni mwenda wazimu. This day when Gachagua was coming out of alikuwa anafika kutoka US. Studio na vijana wakipiga watu kabanas. You see? Kiroga watu kabanas mchana. This country kila mtu ni mwenda wazimu. Kiroga less than a year. I think 6 months or something. Less than a year. It's a year. Less than a year. Before Badi joined this government. Badi saw with heavens that hajawahi yona serikali ya wizi kama William Samoei Ruto. He is Badi. National Treasury and Economic Planning Cabinet CS John Badi. The videos are there. Nilimeona zikicirculate. But Badi saizi anasema ana defend Ruto's economic record, says life is cheaper. At life is so cheap. Unajua it's like people they measure how life is cheaper with their pockets. No, but now, life is for Badi is cheaper. For Badi, life is cheaper. Extremely cheaper. Badi can go to holiday in Malaysia. Yes. Badi can buy anything he wants. He can drive the car of his choice. Yeah. The only praise, the only thing that Badi is not saying, he's not saying. But the problem is, akiandika yote, he's also coming here and sema at wages zimeenda chini sana. The problem with this nonsense and hypocrisy, at the real wages of Kenyans has gone down, but has been linked to business closure due to high cost of operation. Kama business inafungwa na unakubali ukiwa Badi, business inafungwa attribute to high operation cost, how is life cheaper? Majuis, yes, you are minister in the government. Yes. Kioga, let me read the comments for you. Hi, Chef Sam Gigs akiwa UK. Hi bro, the beast anasema it's so sad of our country. MK anasema Wakikuyu sasa ni mnajua corruption ni mbaya. Hanga Tiger, Wakikuyu nyinyi ndio mnaongoza na corruption. Denini Keranga, Hanga Tiger, don't just you paid like that, especially now. Think about Kenya, don't be an idiot. Anaambia Hanga Tiger. Alex, who sponsors the writing of this newspaper? Do anyone suffering from any chronic condition like breast pain, hemorrhoids, arthritis, inbox? Kuna mtu wa held hapa. Big Ben. Hi guys, please work on the sound. Mike, it's not coming out. It has echo, not nice. Don't know what is this with this mic. NHF had too many cartels. Now they are speaking out. So why are you so bitter with NHIF? Use the same way. Use the NSIF. Why did you replace NHIF? Kuna mtu anasema uzuri mtaongea na hakuna kitu mtafanya. Kwani sisi tunataka kufanya kitu? You must be mad and you're not saying anything. Usiseme ambukuambiwa. Usiseme ambukuambiwa. Yes. We told you Dean. It's only that your time has not come. Dean, we told you. Now this is our phrase here in Wembe. That
mchele kwa matanga huwa tamu sana, lakini waacha wakati itapikwa kwenyu. Unaona hii mambo nasha tunaongelelea hapa the patients hospitali wanakufa hakuna dawa. Hiyo sasa ni story za jaba kwako. But wacha siku itakuwa inaongelelewa na the person ako kwa ile machine alia tik tik. It's your wife, your mother, or your brother, or your son or your sister. So that you will understand what it all means. So, matanga. So don't worry my dear. Yeah, let us talk. Wacha sisi tuongee mambo yote ya ufala hapa. Sasa haya. So if you don't give a solution, two term is inevitable. We are giving you solution, Kenyans. We are telling you, guys, if you want first step towards change, funga macho. Huyo jamaa mwenye unafikiria he's the best, funga macho, jiulize amekuwa wapi. Jiulize who that person is. Ama hata kama kwa ile ballot kutakuwa na mtu mwenyewe unaona like huyu hana chance, but in your mind you know all the rest, I know them what they can do. Just vote that one person. You will go home conscious, clear that you did what you are supposed to do as a Kenyan. Because they will be there. They will come. But ujinga yetu wa Kenya, tutakuwa tu kwa wawili. Unajua sisi wa Kenyans, these politicians, they realize sisi ni kama mbuzi. Huwa tunapigiliwa kona moja. Hii kona waende hii, hivi kona waende hii. But what you don't understand, the two camps wanakuwa wamejipanga. Hawa tutawapeleka hivi, hawa tutawapeleka hivi. Wakienda hivi na hawa waende hivi, then tutakuja bado tufanye nini? Tushikana. Alafu guys, for those who are saying it has echo, YouTube has no echo. Ukienda YouTube, Wembe Media, www.youtube.com/@Wembe Media is very very clear. Unaweza pia watch from YouTube. Kuna Pete Shiko anasema Maraga is the right candidate. Chege Majuis, we shout out for good governance when we are not part of the government. Haya, Majuis, why didn't you shout during Uhuru Stand? We did. Because you are, unajua wanatufuata saa hizi. Unajua kuna watu wanasema hata you people you never told us who Ruto was. We did. We called. In fact, for some of the people, they think mimi nilikuwa na support Uhuru. 2016 I was supporting Raila. 2016 I was the only among the people who were supporting Raila, but they came to realize he's the worst person I supported. Today, yani all those years nilisupport Raila kuambia watu he's a good man, I usually regret. He has never been a liberator according to me, and he will never be. Drain the swamp. Moshiri Ngogi anasema if we don't drain the swamp, tunafikiria tunabadilisha msituni, but it's the same thing. Yani ni wale. Yeah. Unaelewa? So it is the same things that is happening. Kuna mtu anasema hivyo, at that driver that is accusing Kangata has been sponsored by a politician that want to be the next Mwanangagwa. Oh Jesus. Na tutajitoa. Tuka mentality tu. Tutajitoa kwa hii story my friend. Tuka mentality tu. Tutajitoa kwa hii story. Huyu mtu hata kujua hata ukweli. You don't even want to just rush into conclusion. You don't want even to read and enjoy what happened. You don't know if that something that is ignorance of the highest. It's a serious thing that is going. Even if you have Kangata namna gani, the fraud happened and he did it. He was even recorded saying himself, saying hata wakinishika mimi nitasema ni Ruto. Unaona hivyo mtu amesema ni Ruto. Unaona mtu amesema that is the language of politicians now. Mtu amelipwa na my rivals. See. Mbuvi anasema anapenda kazi yenu sana. Na kuna watu wengi wanasema Kirari Kimayo anasema Matiang'i is not the option, better Kalonzo. Kalonzo was a minister in Moi's government tangu 1980. And people are here talking of change. Anyway, we are here to tell you facts. You are the people who are going to decide the kind of the country you want. Mimi kura yangu moja, what will it change? In fact, hata nikikuja hapa ni back. I back the whole day. My one vote will not change anything. It will not change anything. So, you are the people who will decide. Sisi kazi yenu ni kuambia, if you want to change, you change. If you don't want, it's up to you. Since we have done our part. Kuna hapa hivi, Kiroga, there's some people who are talking. Na kuna hapa ka caption, ati Ruto anaongea kuhusu Katiba Day. Kuna story alitoa jana. Akasema ati Ruto, kuna picha ya Ruto pale page 14. Anasema Katiba Day, August 27 is an opportunity for Kenyans to reflect on our collective duty to obey, preserve, protect and implement the constitution.
Alafu kuna mama hapa ameshika katiba at 15. Alafu by election 2025. Na huyu mama kwa kichwa yake anasema at by election it will pouring with lies and promises. All over expect isolated thunderstorm on violence and scattered clouds of bribery. Alafu kuna mtu anaitwa Barack Muruka anaongea hiyo story pale page 2. Barack Muruka is a communication consultant. Anasema we should have reminded ourselves that Ruto campaigned against this constitution in 2010. Until the day we have a leader who is true constitutionalist, we will keep going in circles. Ruto mwenye alipinga katiba with his entire might. Sasa ndiye anaambia watu wakuwe na katiba day. A person who does not even follow the constitution when he is the president, ndiye anaambia wa Kenya that he don't respect. Sasa ndiye anaambia tukue na katiba day. Na jamaa anasema hapa anaitwa Bogo Kevin. Anasema Kiroga, we have a serious brain damage in this country. I think people like suffering. It's like a cult. Ama tuache hii mambo na education Kiroga. Because hata mimi nimefika mahali nikadhani I think Kenyans will never change them. Wacha Kenya tu ikae hivyo Kiroga. Ikureza anasema Ruto is sharing resources to the whole country. He is sharing resources with who? With who? Si afadhali tungeona hata region moja inaendelea basi tuseme basi that then he's okay anyway. Kiroga. Barack Muruka anasema a beacon of hope was this constitution. But the regimes that have come before, including the Uhuru's regime, they didn't follow this constitution. Uhuruto's regime. Now we have Ruto Gachagua, Ruto Kindiki, that does not follow what? Na people who wenye wangekuwa pia wanamwangalia who are calling them the opposition, the opposition. Unajua kuna siku Ruto alienda UK, alikuwa anapinga that time Uhuru and Raila working together. Akasema at you have the worst case scenario in the world where the government and the opposition are in bed. Nobody is checking the government. Akasema it's a mongrel. Mongrel ni it's like a dog yenye haina mbele wala nyuma. Surprisingly, sasa yake ni mongrel. Ni super mongrel. Yake sasa ni super mongrel. Sasa that's what I'm telling you Kenyans mnasema like in Burkina Faso things are happening because of that guy called Ibrahim Traore, because the entire system mefagia the entire system hapa msipofagia the entire system in after Ruto. Don't you ever expect after Ruto, mimi naambia ukweli, after Ruto usichoke kuimba one time tukitoa Ruto 2028, because me I can tell you before God Ruto will go home. Piga mdomo hapa but Ruto will go home my friend. Go and ask any organic crowd of people. Usitaki kujua ni wakabila gani, Ruto will go home. After 2027, if you don't take the right direction, don't make the right choice of a candidate, by 2028, Mungu akitujalia tutakuwa hapa. Musichoke kuimba one time. The scandals that you'll be there. Musichoke kuimba one time. Even the opposition that we have today. Yes. Venye wanajipanga saa hii. If you listen to them, they talk of tutakaa kwa meza, tujue tutapanga hiyo serikali. So what will happen? Watakawanya tu serikali. You give you the opposition that you have now. Tatu, I will give you 3 ministers. Wale mtu akipewa, ni mtu anapewa. Look, funga macho. Ni mtu anapewa. Wewe nitakupatia, wewe nipatie. Kiroga it's okay, ni mtu kwa anapewa. Because even an angel akikuja atapea mtu. Hatukatai. He'll give a person. But nataka ufunge macho the entire opposition venye iko. Ufunge macho ujiulize who was Gachagua? No, who was Gachagua? Gachagua, he's doing a very good job ya kutusaidia kutoa Ruto, and mimi nasemaga it's huyu ni Mungu alileta hii conviction ya Ruto na Gachagua. This was God, because these two people wangekuwa wameshikana mpaka saizi 2027 hatungetoa watu. Kenya ingeisha. It is God's doing. Atoe Gachagua wapigane na Ruto, iwote waende chini, all of them to go down, because we know Gachagua Kiroga, he was deputy president for 2 years na alikuwa arrogant. Alikuwa anaambia watu hata mnitoe suruali hapa JKUAT hakuna kazi, and he goes. Kama ni watu wa maandamano, he used to deal with them my friend. For the first time hata watu opposition akina Raila wakiwa kwa street, hata kama alikuwa anapigania tumbo yake, alitetemeka, gari yake sasa ilianza kukua sprayed na bullets for the first time. Ukiangalia watu ambao wanajipanga pia kuchukua the next government, ukute nani Mithika Rituri amekaa hapo nyuma ametulia, amenyamaza sana. Sasa yeye ni savior.
Hail Kenya. Kenya, Ruto anaenda mavia punda kama fertilizer. Ruto anaenda one term so that Mithika Nturi can come back to government. Can come to the as a minister. Atuzie fertilizer tena. Juzi alikuwa anauza gravel. Inakuwa packed. You imagine your mother ile 500 100 huo unamtumia anaweka mvua ikinyesha anunue fertilizer. Anaweka zinakusanywa na mafia ng'ombe gravel kwa sababu wazazi hawezi elewa mafia punda hawezi elewa na gravel wanauziwa kama fertilizer. But sasa now that person is coming na akiulizwa anasema one thing, mimi niliambiwa nifanye hivyo na Ruto. Everybody now ni Ruto. Mtu yote kwa sababu anajua Ruto is the biggest devil here. Mtu yote Ruto. So those are the people mtu akaa chini anasema sisi ndio tunachukua next. Sasa tupange watu. Alafu sasa utasikia mtu akiniambia kwa comment, "Yeye mnalipo." My friend, if Kenyans you don't want this country to change, and so be it. Huyo ni Marara. You don't want this. Marara ametoroa UDA as general the other day. Sai Marara ndio alikuwa anasema vile watafunga Ruto, vile wana change serikali. Cleophas Marara alikuwa secretary general wa UDA, alikuwa nakaa kwa cabinet. Alitolewa UDA kwa sababu every week alikuwa anatoa over 5 million kwa hiyo account yao ya UDA. Marara time watu walikuwa wanauliwa Nyanza, alisema hizo mili zinatolewa mochari. They are faking death. Imagine. People are being killed by police. Ukijua mimi najua Wajaluo venye wanaopa mtu amekufa, wanaambiwa wanatoa mili kwa. Imagine mtu aingie kwa mochari my friend, ukute mwili wa mtu tu amelala tu hapo, mtu amekufa, uchukue mili atupeleke kwa street. Walikuwa wanaambiwa. Today Marara is sort of complaining ati wanapigwa. Police brutality. Brutality. Kama Marara ungeongea wakati ulikuwa SG wa UDA, if you said no to police impunity, yes, haungekuwa unachapwa leo. But these are the leaders ambao sasa wanakuja kujifanya eti ndio wanakuja ndio wakombozi wa nchi. Ile shimo tuko, you are part of the people who put us there. We can never expect you to get us out of here. Yes. Unataka kutukudu kwa serikali mkakure. Yeah. People have to think. Yes. The change you want. Yes. Not just kubadilisha serikali, mabadiliko itakuja namna gani? Yes. So guys, bado tunaendelea. So you join the convention live through this join from Wembe. Kuna Karaoke Tumbo tuned from United States. You guys are doing a good job. Karaoke Tumbo, let me tell you. Some people think, oh, we are fighting with this one. My friend, we have no problem fighting anybody. See, we have no problem fighting anybody, my friend. But if what we are saying is not factual, tell us here. When you fight, usitusiane, bring your facts. Unatuambia you people, whoever you are fighting, hamusemi ukweli, hii ndio ukweli. That is factual. This country, we are going to cyclic poverty. Miaka inaenda, when you are youth uko 30, unakustukia tu uko 40, you have achieved nothing. Unajikuta uko in middle life crisis. That's why unaona Wakenya, kila Mkenya anajaribu venye anaweza toka their own country. Aende tu. Hata kama ataenda kukua. You know how many Kenyans are suffering outside Kenya, my friend? Many. Yeah? Wengine wanakufia Saudi Arabia as slaves. How many are being jailed? Unajua watu wanasema slavery ilisha. Kenyans are becoming slaves in Saudi Arabia. Unasikia rais akisema ati watu wa matoke nje waende wakafanya kazi. Aliambiwa watu wa Kenya tayari toke. Yes, hata enda kutafuta kazi huko, watu wa president wa nchi nyingine. These are different generation. Ati wewe ndo utafutia kazi, wewe utafuta yako. Wewe utafuta yako kwanza. Wewe tulikupea kazi kutusumbua. Tulikupea kazi unatuharibia nchi. Unatuharibia nchi, unatuambia tutoke. Alafu unatuambia si tutoke. Wewe ndio utakuwa president wa nchi nyingine. Yeah? No, Kenyans, we have now to talk the truth for this country to do what? To change. If not, Keroga, I'm telling you, you continue suffering. We continue suffering and we'll continue. Maraga, kuna page 28 Maraga hapa. Anasema this is deception. Maraga rips into Ruto's war on graft. Maraga anaambia Ruto wacha ukora. Unaongea kuhusu ati katiba, unaongea kuhusu ati unataka ku-create a commission, a committee ya kuangalia mambo na graft. EACC iko, the office of the DPP is there. Tuko also na the courts. Nini haifanyi kazi? Nani halipwi? Si kila mtu analipwa a lot of salary. Watu wanalipwa in millions. But do you know, Kiruga, it is only in Kenya
where civil servants, most of them are paid in millions, my friend. Kama parliament, ours is among the best paid in the world. In the world. Watu ambao wafanyi kazi. Wafanye kazi. Kiwa in this country ukuje utafute a billionaire mwenye hajakuwa associated na politics. Story. Story. Tunafanya biashara. Ati biashara. Politicians, they make sure the business have gone down. And the rich people we have, many of them, even if they have never been involved direct or been elected in political positions, they have done business with government. Wewe mmoja anatengenezaga guy auctioneer. Sitaki kuingia hiyo page. Acha na hiyo. Auctioneers. Wewe kusikia a business person who was respected in this country akisema kulingana na ile tender wenye amepewa angetaka Ruto a rule for 25 years. Alikuwa nani? Is the Vicky ama nani? The Vicky. Na hiyo time anasema hivyo, all other traders wenye wanaita steel into the country wanafunga wamefunga kwa industry, wamewekewa taxes. Inaambiwa he's like the monopoly ataleta, but akileta percentage fulani inaenda kwa state house. Percentage. But any other Kenyans wote waishe, but yeye kulingana na ametengenezwa vizuri yeye abaki peke yake. Don't care about any other business persons. That's why nakwambia ukienda hii page yenye sitakai kuingia hapa, kwa sababu after this page ni vifo, na hii page ni ya Wembe. Hakuna mtu tunanyoa mwenye amekufa, because wako ni ora, ukikufa umeisha. Utaingia auctioneers, my friend. Na nimekwambia hizi vitu tunasema ni mdomo until hizi vitu zifanikie. Usikie hiyo dada amesema sasa tunachoto nyumba. Hawa ni wazuri, unaona kwa gazeti. Ingia kwa vijiji. Watu wetu because of lack of corruption. Hao wanakuja kwa gazeti Kiroga, ni mtu amefika mwisho. Ndio nasema hawa ni wale wako kwa gazeti. Wako na zile roli kubwa. Go to our villages. Kwa sababu watu wako na haja na pesa ya haraka. Pengine mtoto ni mgonjwa, pengine kuna nini. Watu wanakibiria pesa ya Shyrock. Kuna wale watu wanakana pesa kwa vijiji. Watu wetu majuice. Wamechukua vitu zao za nyumba na hayo Shyrocks. Unakuta mtu mama anachukua 5,000 aweke vitu kwa kibada yake ya boga. Kwa sababu kibada imefilisika. Juu ya mashida. Amechukua pesa amepeleka shule, amechukua pesa amepeleka mtu hospitali, anakibiria pesa kwa sababu hana collateral. Anakibiria pesa kwa Shyrock. 5,000 within 1 week. Huyo mama anahitajika kulipa 10,000. Not on a choto, my friend. Nowadays within another 1 week. Hebu ingia kwa vijiji. Watu sasa wanashikwa na wazimu. Wamekimbizwa na Shyrocks. Kila mahali. Unakuta mama anajificha kwake 6 in the morning. Azikuta na Shyrock kwa nyumba. Kuna mtu anasema anaitwa Sniper's Eyes. Ile kazi mnafanya. May God bless you. Sniper's Eyes will do our job. We did. Even last time when you walikuwa hapa before 2022. You can be assured, Kiroga, that we did the best we could have done to avert the disaster we saw that was coming of Ruto. But most of the people when you walikuwa wanafanya ni watu wetu that time, they told us off. Wakatuambia si hatujielewi, sisi tuko na Saidi wanalia zaidi. Saidi wanalia zaidi. Nyinyi wenye mnasema saa hizi endeleeni kulia, my friend. I hope your life is better. Yeah. I hope your life is better. Wenye mnasema nyinyi nipigeni mdomo, I hope your life is better. Because I told you, hizi tunaongelea kuhusu kuhusu nini? Ni za ujinga sana. Until the day your relative atarazo kwa hiyo kitanda na umuone akikufa, and there is nothing you can do because of this corruption. Na tuambia watu wa matusi. Yeah. Nani Shege. Sisi kama ni kutaka kukura. Brown Kim anasema by the way, kama ni kutaka kukura, tukikuwa tumekura, nani analipa watu kuliko Ruto? Hizi simu how many times do you think we have been approached? Simu zetu zinaliaga kila siku. Wachani na hii maneno, jeni tufanye kazi. I was telling people who are telling me Kiroga that wachana Raila akure, mlikataa kumvote. Mimi nimesimama na huyo mzee. God is my witness. But let me tell you, hiyo kusema ati kwa sababu hakuchaguliwa anaenda kuingia serikali zote kukura, my friend, that is nonsense. Kwani sisi tuko kwa street, we have nothing. But you become dependent and you work. Chega waambie pia. And you work with other things. God will pay you. Mungu anakulipa pale mbele. God will know. Yes. We were with Raila during his campaigns. We campaigned for Raila for free. Tirelessly for free. When Raila lost, we remained with Raila. Not twice. Tumekuwa Capitol Hill. Tulienda kwa baba kumwambia baba 2023 kuna maandamano. Tulienda, if people who watch my TikTok and something, you can see we went there and we told Mzee Ruto is going down. He's eating this country. And Mzee gave us very good insights of where our country has come from, yeah, and where it's going. Mpaka sasa na kaga na shindwa. Hizo vitu zote zenye alituambia Kiroga, was it for nothing? Even my point was majuice.
tumekuwa capital hill na Raila. My point is, kuna mtu anasema my point is tungetaka kwenda na yeye kwa serikali, tukienda na yeye kwa serikali. Kuna mtu hapa anaongea something. Anasema anaitwa Tipster 254. Kenya was not ready for this katiba. Women, senators, corruption, tupu. I agree with you, Tipster. Tipster, these things of devolution should be scrapped off immediately. In the morning. Immediately in the morning. In Ushenzi, we are making billionaires in the county when you wanafanya PR. I told you the difference between the best governor and the worst governor in Kenya ni PR. Unaona governor akijua tu kupiga PR vizuri. Hivyo. PR kwa mama, sijui tuunga, alafu akuwe na bloggers. Na bloggers wazuri wa kupiga information watu kwenye anafanya kazi. That is the difference between the best governor and the worst governor in Kenya. That is the difference, PR. Otherwise, sisi wote tunaenda chini because of this devolution. Hii kitu lazima wa Kenya pia warudi kwa meza. As Tipsa is saying. Lazima tuangalie where do we go wrong. Hatuwezi kwa county Kiruga. The entire country ni kama Texas. The entire country. Texas in US iko na governor mmoja. Unaona? Na hii system yetu tutoa US. Unaona? But country mzima ni kama Texas. Na Texas iko na governor mmoja. Kenya tuko na 47 governors. 47 deputy. Na wana serve the same people. 47 deputy governors. Tuko na MPs na kona the CDF committee yake. Tuko na women rep na committee yake. Tuko na the MCAs. Tuko na the senators. Tuko na minister kwa counties and they are serving the same people. That we have an environment minister in the national government. Tuko na environment minister kwa county. Tuko na education minister. Na sio moja kwa education minister pale. We have an education minister pale juu. We have 47 education ministers hapa chini. Na tuko na PS wote. Na wote wako na PS. Huko wako na PS. You see? Huko wako na wafanyikazi, huko wako na wafanyikazi. Mniambie kwa nini hii country wanatumia gari wacha mambo. Tipster, you are very right. Mniambie hii country why the expenditure will all, unajua expenditure, unajua government our tulikuwa juzi na budget ya ilikuwa 3.1 trillion. Yeah, by 4.1. I think 3.1 4.1. I don't think. But 70% of all that money inaenda kwa nini? The current expenditure, salaries. What are we doing? Now the people we are paying these salaries are not more than 1 million. Kiruka in a country, and I want Kenyans to take this to the bank and to even think about it before we let you ujinga hapa. In a country of over 55 million, 70% of the money that we collect as taxes inaenda kwa less than 1 million people. 1 million people. Ebu hiyo inasink kwa akili yako vizuri wewe? Does it make sense? Does it make sense that in a country of over 55 million Kenyans, 70% of the taxes we collect inaenda kwa less than 1 million people, and those are the employees of the government. Expenditure peke yake, the county and the national government. The rest 30% ndio tunalipa madeni, tunafanya vitu vingine, tunaipata wapi hata development? Hatuwezi. Tunaipata wapi development? Because that's what Tipsa is saying, that we have to agree, we have to look at this devolution, because we have made all the billionaires. Look at the people who wamefanya county, mpaka clerks peke yake. All of them are becoming billionaires. But look at the lives of Kenyans. They are becoming poor and poor and poor and poor, my friend. And politicians will not allow Kenyans to scrap off devolution. They will not. Because unajua inakuwa a fallback plan. Mtu asipopata governor, anajua atapata secretary wa county, atapata minister wa county, anaweza pata MC. And there is options za wanasiasa. Options za wanasiasa ziko mingi sana, but options for Kenyans are not there. But honestly, Brown Kim said, but honestly, we need some amendment reducing political expenditure. I'm confused, or maybe Ruto is good. Sisi ndio haba. Yes, it's very true. Tony Blair, Tony Blair alikuwa prime minister wa UK. He's already watching. Anaongea Kiswahili. Tony Blair anasema, I'm confused, or maybe Ruto is good. Sisi ndio haba. You are very right. Sisi ndio togege. Kenyans ndio togege. Kenyans wanajuaga how to apportion Kenyans. Nyinyi mkae side mwanze kupiga Wakikuyu mseme ndio hayuko kwa serikali. Nyinyi wa Kalenjin na nyinyi mkae huku mseme serikali yenu inaibiwa. Na nyinyi Wajaruo muingie saa mseme saa hii wakati wenyu kula. Wewe nikuulize, wewe unakula nini? Since we came here, Shege. Yes. Hakuna kitu tumetaja ya kufanya mtu aseme tuna ukabila. But I've had some guy there commenting, wanyinyi wa Kikuyu. No, it's ndio hiyo team Tony Blair anasema ama Ruto ni mzuri.
Sisi ndio wambaya. And it's true. It is very true. Yes. Kenya will not change. The problem is with Kenyans. The mindset. If and Kenyans want to change this country, you can. But you don't want change. They don't want. No. We should not change our country. You are not tired of suffering. No. You're not tired of Why crying. should we change our country, Kiroga? It is working for us, eh? Mimi at least leo nikikaa hivi nasema, unajua sasa niongee ukabila kidogo. Simsikie venye ukabila huwa ina taste. Kiroga, imagine Wajaruo wanajifanya wako kwa serikali and they are not even in the government. In the entire government of Ruto, Luos are only 2. Kuna Badi na Wandai. Na wanasema wako kwa serikali. Wakikuwa wenye wanaambia hawako kwa serikali, there are only 7 people. There are 7 people, and even the deputy. They have the central governor, the IG of police, commander in chief, bra. My friend, good governance haitaki ushenzi, my friend, na akili za utoto. Unaona? In fact, let me tell you when wanasema kwa sababu akiwa kwa serikali, there is no time the Kikuyus have been government that they are like now in Ruto, because Ruto knows it's not about tribes. Ni wale watu ambao wanaweza msaidia kukula pamoja. But Shega, you are Kikuyu. Do you feel your presence in government or sasa Kiroga, where is the impact? Kiroga, tangu nitoka university those years and I'm again in university, Kiroga, all that time government was ruling. Yes. Jana nilikuwa na beshte yangu Mkikuyu alifanya IT university. Alikuwa ananiomba only 300. Arudi Murang'a. I remember there's another day. Arudi Murang'a. An IT graduate. Kama Konza ile tulikuwa tumesema Vision 2030 ingekuwa imekamilika. That guy maybe he could be working as an IT expert in Konza. But alikuwa ananiomba 300 arudi Murang'a, nyumba ya 4K imefungwa, a graduate. Lakini wakikuwa na nami kwa sababu I remember the other day, was it last month? Yes. I was with you along Hirosirasi. Yes. We found an old friend of yours. Yes. Selling paper bags outside Marigiti. By this is a true you told story. Me that guy is a graduate. This is a true story. Ilikuwa Marigiti. Pana Marigiti hapo nje. Tulienda na Kiroga, tulikuwa tunakutafuta nini? Tulikuwa tumetoka hapo hiyo duka ya Agrovet. Tulikuwa tumeenda kutafuta hizo za sound studio proof, yeah. Tukakuta rafiki yako wa zamani, a graduate. Tulisoma na yeye. Yes. University. Na si Mkikuyu, alikuwa Mjaluo. Tulisoma na yeye university. Anauza mifuko nje. In fact tulitoka hapo Agrovet, ni hapo KPCU hapo. Tukitoka hapo hivyo and I was like, I knew this guy. But life ilikuwa imemchapa sana. Alikuwa yani unaangalia mpaka nguo amevaa, nikajua I know this guy. Nikaenda hapo nikajifunika na mask na kiti, ndio nijue kama ni yeye. Nikasema kuja hapa. Unaona kwambia uze mapepa. Jamaa akaanza kutetemeka. Mimi nikaanza, uko na license? Akasema hapana, natafuta hata food nini kuhaso nini. Nikamuita jina. I'll not tell you the name. And he was like, you know me? Nikamwambia tulikuwa na university. Katoa mask. The guy, tears, they swelled in his eyes. Akaniambia Majuo, mambo? Nikamwambia poa sana. How is life? Akaniambia life ilikuwa hivi, nikaenda job ikakosa, nikaenda kwenda mjengo, when I was doing mjengo nikakanyanga nini mbao. Na nikiwa na simiti juu, nikaanguka na simiti chini, nikakaa Kenyatta 6 months. That's a graduate, my friend. Story mpaka unazalia. Akaa Kenyatta 6 months, akatoka, there is nothing, hana place ya kwenda, haruwezi rudi nyumbani, akaanza kuuza paper bags. A whole graduate. That is a whole graduate. Anauza paper bag. Na alipita hata mtihani. Mimi nikienda kwa sababu I was in a hurry, Kiroga akanirudisha nyuma akaniambia, "Ajuice, wacha tutafute kitu tunaweza kuwa naye upigie." Tupatie huyu jamaa. Alilia machozi. I gave him 1000. Only one, a graduate. Mtu mwenye ambitions zake zote alikuwa kwa CEO. That's a true story, Kiroga amenikumbusha. So, that's where we as a country. My friend, we are telling you. Sasa hiyo, wewe jamaa anauza yako. Sasa hiyo, Raila is still in the broad based government. No, Badi amesema because ameajiriwa na serikali, now the economy is stable. The economy is doing well. To his pocket. The economy, that is the reality of Kenya. It must come to a time our leaders realize when you are eating, yes, your community is not eating. That is the, unajua hii kitu ya Gen Z watu walifikiri ilikuwa nini, my friend? It is coming. Gen Z ndio walikuwa na mwelekeo. It is coming again. That was the way. That was the only way to change this country. But if Kenyans don't want to change this country, Kiroga, and so be, hiyo maswali Gen Z walikuwa wanauliza, hiyo ndio maswali ambao Wakenya wafaa kuuliza. Hiyo ndio maswali na hiyo ndio maswali viongozi hawataki Wakenya wajiulize. Yes. Viongozi wanataka wewe ongea. Viongozi wanataka kuwa wao ndio wako na haki ya kufanya venye wanataka. Wakenya wengine wakae tu hapo wangojee kuambiwa. Yes.
Gen Z walikuwa na solution ya nchi. Guys, that was the paper today. Yes. Pia hapa kuna Woodley Estate. Kiroga leo kuna Goons, kuna Eastleigh. Na unajua hii nimemwambia for Sunday CBD. Mchana peupe. Central iko less than 1 km, Kamkunji less than 1 km, pale less than 1 km. Goons walikuwa anattack duka za watu na wanaiba during the day na hawaogopi. That is the country, my friend, we are heading. And you think it's because of this tribe on this tribe? No. It's all the young people. It's all the young people. Sikia mama moja akisema ati hao Goons walikuwa wanakuja wakiba one time. It's all the young people, my friend. And politicians want that, but also inawakujia. Because God in heaven anaona vitu na. And those Goons, by the time they were attacking those shops, they are not knocking, asking the owners when wa kabila gani ili waingie. So wale watu wanagizanga mambo ya ukabila katika hii nchi. When it comes to suffering, we suffer the same. Waliibia duka za kabila zote. Hawako wanauliza hii duka ni ya nani ama mtu ni kabila gani. If you find or you meet these guys on the streets, leo Nairobi unaibiwa mchana. Watu wakipita tu, unakuja vijana watano wanakuzingira, wanachukua your belongings. Watu wakipita tu hapo, hakuna mtu anaweza kuongea. Police officers wetu wanaonekanaga tu wakati wanafanya kazi ya chafu. Hapa. Hapa kuna sugar industry. Nzoia Sugar. 9 years ago. Kuna pesa 72 million zenye audit shock zilipotea on transit. Yeah? Yani consumable goods worth 72 million ordered by Nzoia Sugar Company 9 years ago had to be delivered. Hazijafika. 10 years ago. 9 years ago hazijafika. Unasikia wa Kenya? Nzoia Sugar has employed a lot of people. But watu ambao waliitisha goods, anytime audit nafanywa kwa Nzoia Sugar is on its knees. It's trying to wake up. Kuna familia mingi sana zilikuwa zinategemea Nzoia Sugar. Audit report inaonyesha hapa that goods worth 72 million. Anytime wakienda kufanya audit wanaambiwa ziko barabara. Kuna goods zinakuja for 9 years hazijaifika. Hata kama zilikuwa zinatoka Mars. Zilikuwa zimefika. Wakuje na hivi tuna Elon Musk anatengeneza. I just zingekuwa zimefika. That is the funny thing. Sikia Kiroga. The farm is Nzoia Sugar is under scrutiny over 303 million in idle house and 998 million tax arrears and 7 million court fine. Hiyo ni kampuni imeenda chini, unaiona hapa imeandikwa the Nzoia Sugar. That is the future of this country. Guys, hatutaweka sana because some of you are going to job, but nimewawacha leo our quote ilikuwa of the late columnist called Wasna Wara. Wasna Wara died some years ago, I think 2 years ago, because of the cancer. And when she died, there's something she said, and I think she was a prophet. She said that a time is coming when on Kenya's grave, ati wakati unakuja na kwa lile kaburi la Kenya, kwa sababu Wakenya wamefunga masikio hivi, an epitaph would read, here lies the ruins of a country destroyed by greed. Ati wakati unakuja kwa ile kaburi la Kenya, kama inakufa itaandikwa hapo juu venye Yesu iliandikwa Eloi Eloi sijira masabakidhan brabra. Hii itakuwa imeandikwa ati hapa hili kabuli ni la taifa ambalo liliangamizwa. What is greed in Kiswahili? Na tamaa. Na ukorofi na tamaa. So, that is our quote today. Guys, have a good day. We told you here, guys, if you say something that is not factual, that's why we are live. It is not recorded. Kiroga, this show is not recorded so that we can edit here or edit here. It is live. So that if we say something that is not factual, you are there to correct it. You say, hapa umedanganya. Hapa umedanganya. We are saying that. We are trying our best. After 2022, my friend, who knows? We might have the worst dictator than Ruto. We might not even have this show. We might not have it. So, thank you guys. It's up to you guys. The country is yours. Unajua si yetu peke yetu na tunasafa wote, hata mkijifanya hapa msafi. You are suffering all over. Hata sisi tuende kazi. Hata sisi Mungu ametupa hadi ya kwenda, but we are doing this for Kenyans who have nowhere to go. Asante sana watu wetu. Yeah. You have a good day. Have a good day too, guys. Thank you.
If you have not subscribed for YouTube, Wembe Media. Wembe Media. Yes. www.youtube.com/@Wembe Media. Subscribe. This is where you get all factual information. Na hapa hakuna mtu hatunyoi. So that even if you make a decision to vote another person, utavote ukijua ukweli. Si tupige makofi. At least utakuwa na joke. Thank you. Tutakuwa tu hapa. Good day guys.